Good morning, students. Welcome to Jayakumar Digital Maths Classes. Today's topic is Convert Mixed Fractions to Improper Fractions. Students, last class lo improper fraction ni mixed fraction ga ela convert cheyalo నేర్చుకున్నాం. ఈ రోజు దానికి రివర్స్ ప్రాసెస్ నేర్చుకుందాం. స్క్రీన్ మీద ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. 2 1/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? ఇది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. మనం దీన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా మార్చబోతున్నాం. డోంట్ వరీ స్టూడెంట్స్, ఒక ఈజీ రూల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఈజీ. మల్టిప్లై, యాడ్, కీప్. నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుందాం. ఎక్సలెంట్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు లెట్స్ ఈజీ రూల్ నేర్చుకుందాం. మన ఎగ్జాంపుల్ 2 1/4. ఫస్ట్ స్టెప్, హోల్ నంబర్ని డినామినేటర్తో మల్టిప్లై చేయాలి. 2 × 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. సెకండ్ స్టెప్, వచ్చిన ఆన్సర్కి న్యూమరేటర్ని యాడ్ చెయ్యాలి. 8 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. థర్డ్ స్టెప్, డినామినేటర్ని చేంజ్ చెయ్యకూడదు, అది 4గానే ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్, ఈజీ రూల్ మరొక్కసారి చెప్పండి. మల్టిప్లై, యాడ్, కీప్. ఫైనల్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో కంప్లీట్గా చూద్దాం. వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు కంప్లీట్ క్యాల్క్యులేషన్ చేద్దాం. మన మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ 2 1/4. స్టెప్ 1, హోల్ నంబర్ 2ని డినామినేటర్ 4తో మల్టిప్లై చేయండి. 2 × 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. స్టెప్ 2, ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ 1ని యాడ్ చెయ్యండి. 8 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. స్టెప్ 3, డినామినేటర్ని అదే విధంగా రాయండి. డినామినేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. కాబట్టి ఫైనల్ ఆన్సర్ 9/4. ఎక్సలెంట్! స్టూడెంట్స్, రిమెంబర్ దిస్ ఈజీ రూల్. మల్టిప్లై ద హోల్ నంబర్, యాడ్ ద న్యూమరేటర్, కీప్ ద డినామినేటర్. ప్రాక్టీస్ చేస్తే మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్గా చాలా ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయగలుగుతారు. నౌ ఇట్స్ యోర్ టర్న్ స్టూడెంట్స్. స్క్రీన్ మీద 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. క్వశ్చన్ నంబర్ 1 1 2/3. క్వశ్చన్ నంబర్ 2 2 3/5. క్వశ్చన్ నంబర్ 3 3 1/2. మీ వర్క్ ఏంటి? ఈజీ రూల్ ఫాలో చేయండి. స్టెప్ 1, మల్టిప్లై. స్టెప్ 2, యాడ్. స్టెప్ 3, కీప్ ద డినామినేటర్. వీడియోని పాజ్ చేసి మీ ఓన్గా సాల్వ్ చేయండి. రెడీ స్టూడెంట్స్? లెట్స్ చెక్ ది ఆన్సర్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ స్టూడెంట్స్. లెట్స్ చెక్ అవర్ ఆన్సర్స్. క్వశ్చన్ నంబర్ 1 1 2/3. కరెక్ట్ ఆన్సర్ 5/3. క్వశ్చన్ నంబర్ 2 2 3/5. Correct answer 13/5. Question number 3 3 1/2. Correct answer 7/2. Excellent students. Today's easy rule marokasari gurtupettukundam. Multiply the whole number. Add the numerator. Keep the denominator. Very good. Practice cheste mixed fractions ni improper fractions ka easy ga convert cheyagalugutaru. Thank you students. See you in the next maths class. Bye. Have a wonderful day.